Ich bin Teres Beutler, die Geschäftsführerin von der Firma Sepp Knüssel AG. Wir sind langjähriger Importeur von SIP Heuernte-Maschinen. Warum wir uns für SIP Heuernte-Maschinen entschlossen haben, ist, weil sie ein sensationelles Bergprogramm anbieten und heute auch ein sensationelles Programm für Voralpinen und Flachlandgebiet. Wir arbeiten seit 7 Jahren mit der Firma SIP zusammen und sind sehr zufrieden mit den Maschinen, mit der Qualität und auch mit dem Service. Deswegen arbeiten wir gerne mit SIP zusammen. Zato, ker je ključno, da podpiramo domače dobavitelje, domačo proizvodnjo. Na eni strani, na drugi strani pa potem so rezervni deli pa ostalo blizu, tako da lahko delamo, ki je treba. Ja, SIP stroji smo zadovoljni, fajn je tudi, ko imate 3-letne garancije, tako da če se kakšne začetne napake pojavijo, jih lahko odpraviš in to je to. Ahoj, já jsem Michal, jsem z České republiky a pracuji ve firmě Agrotech. Mám zkušenost tady s tím strojem, protože ho nejen předvádím, ale i provozuju u zákazníků nebo na službách a tady ten stroj jsem si oblíbil kvůli jeho univerzálnosti. Ať už je můžu dělat středový řádek, nebo do boku, nebo přehazovat, zkrátka to, co potřebuju v daných podmínkách, tak ten stroj mi to umožňuje. Moje ime je Nikola Vinović, predstavljam firmu KITE-DO iz Srbije. Produkt specijalista sam za SIP mašine u Srbiji. SIP smo izabrali zato što SIP ima dugu tradiciju kod nas u Srbiji. Vrlo su pouzdani, vrlo kvalitetne mašine. Mnogo nam znači blizina SIP-a, naravno najviše kod postprodaje. I prepoznali smo ih kao jako pouzdane partnere, kvalitetne i zaista su nam jedni od najdražih partnera na tržištu. Mein Name ist Buchner Andreas, ich bin Verkäufer von der LTZ in Ampfing, Tochterfirma der Thomas Gruber KG. Wir sind SIP-Vertragshändler, wir schätzen SIP sehr, die Nähe zum Werk, zu den Ansprechpartnern. Was für uns sehr wichtig ist, ist die Futterqualität, wo SIP sehr heraussticht. Toll ist auch die 3 Jahre Garantie. SIP steht für sein Produkt, das merkt man durch die Garantie, die sie setzt mit 3 Jahren. Hello, yes, my name is Gary Daly from Pharmec in Ireland. Well, we've been SIP partners now for 10 years and we used to do a different brand and Andre came to visit us there 10 years ago and he invited us to come to Agritechnica, where we met Andre and all the team and we were very impressed and we've been SIP importers since. Yeah, no, it's been very well received. The product has stood up to Irish conditions, which are quite demanding. We have the full range of machines. We sell the mowers, the tellers, the rakes and the pickup brakes and they're all standing up to Irish conditions very well. Sono Nicolò Roveda, sono amministratore delegato della Save, rappresento SIP da 7 anni e abbiamo scelto SIP perché in quel periodo era un'azienda che offriva tante novità, una gamma di macchine ineguagliabile e abbiamo cominciato a lavorare insieme e mi sono trovato benissimo. È un'azienda molto valida dove le persone fanno la differenza a qualunque livello, dal commerciale al post vendita ai ricambi, sono tutte persone brave, giovani, competenti, motivate, con cui si lavora molto bene e hanno anche un gran prodotto. Vogliamo crescere con loro in Italia e vogliamo raggiungere i livelli di vendita che hanno i nostri concorrenti più agguerriti e siamo convinti di raggiungere questo obiettivo. SIP-koneet on suht yksinkertaisesti valmistettu ja aika kestävän olosia ja yksinkertaisia käyttää. Mulla on ollut käytössä nyt 2 vuotta niin 10-metrinen pöyhiä SIPiltä ja sitten 10-metrinen karhotin. Joo, 3 vuoden takuu on erittäin hyvä, että antaa vähän varmuutta ja muutenkin siihen niin kuin tekemiseen laatuun. Johansson Jaakko, vihuri Vitraktor Oy ja tuotepäällikkönä SIPin tuotteissa. Vitraktor päätyi SIPin edustuksen maahantuojaksi, koska SIPin tehdas on erittäin laadun varmistukset, 3 vuoden takuu, täystakuu ilman hehtaari- ja tuntirajoitusta, niin se on niin kuin turvallinen ostos. Labą dieną, linkėjimai iš Hanoverio.
Linkėjimai visai Lietuvai, esam SIP stende, lankomės pas savo partnerius, džiaugiamės prasidėjusią partnerystę ir pirmaisiais atliktais darbais. Su SIP pradėjome bendradarbiavimą šiemet, 2025 m. rugsėjo 1 dieną. Būtent SIP pasirinkom dėl to, kad mėgstam ir išskirtinai atkreipiam dėmesį į gamintojus, kurie negamina viską, bet jie koncentruojasi konkrečiai į vieną sritį, vieną gamą, turi sukaupę patirtį. Ir mums tai yra svarbu, kad gamintojas būtų profesionalas savo srity ir mes kartu su gamintojo pagalba galim tikėtis pasiekti aukščiausio lygio rezultatus. Jmenuji se Lukáš Pavel a jsem jako produkt manažer ve skupině Agrotech Group. Zastupuju SIP v České i Slovenské republice a v firmě SIP si vážím díky její spolehlivosti, kvalitě a její zaměření jak pro malé farmáře, střední podniky, tak i velké firmy. Je to partner, se kterým moc rád spolupracuju, protože se zajímají o zpětnou vazbu a chtějí tady být pro firmy a službaře, tak i pro ty malé farmáře, kteří dělají tu zemědělskou činnost, která je pro nás tak důležitá. Jeg hedder John, kommer fra VK Agro Machinery i Danmark. Vi har SIP i folden VK Agro, fordi at vi ser deres produkter som rigtig stærke og nyder at arbejde med en producent, som vi føler bakker os op. Så hvis vi har nogle udfordringer ved kunderne, så støtter de os og hjælper os med at få det løst, så både kunderne og vi ender med at være tilfredse. Og det er en kæmpe hjælp for os, og det er jo super vigtigt for den tillid, som der skal være både ved kunderne og ved os til SIP. Servus, ich bin Stefan Schmid von der Eder Landtechnik aus dem Landkreis Rosenheim. Das Alpenvorland ist eine sehr starke Grünlandregion mit vielen Milchviehbetrieben. Unsere anspruchsvollen Kunden erwarten robuste und beständige Erntemaschinen. Wir haben mit SIP einen loyalen Partner, der sehr innovativ auftritt und entsprechend den hohen Kundenanforderungen robuste Maschinen konstruiert, entsprechend 3 Jahre Garantie gewährt. Darüber sind wir sehr, sehr stolz und hoffen auf eine lange Zusammenarbeit. Ja, ich bin der Stadler Martin von der Firma Gruber Ampfing, bin der Filialleiter in Bieraskirchen und wir haben uns deswegen vor 2 Jahren für SIP entschieden, weil er einfach ein zuverlässiger Partner für uns ist, der einfach nur die Futtererntetechnik macht, sich spezialisiert hat auf das, dass man einfach bodenschonend einfach die Futterverschmutzung nicht hat und haben auch Produkte, die können einfach den Kunden zuverlässig und einfach sagen, das ist einfach ein super Drum, das muss er einfach haben, sagen. Das ist einfach das Wichtige, dass man einfach einen zufriedenen Kunden hat mit der Marke SIP. Was SIP auszeichnet, sind eigentlich 3 Schlagwörter: die Robustheit, die Zuverlässigkeit und die Futterqualität, was einfach wichtig ist und das, wo einfach SIP auch ein Augenmerk hat. My name is Mark Bastian. I work for TechGrow. We're an importing business based in Australia. My role is in the National Sales Manager for TechGrow. We've been dealing with SIP for a few years now, and it's been a really fantastic start for our business with SIP. The reason we started dealing with SIP, we actually recognised and saw the product initially at the last Agritechnica, and we recognised the quality of the machine and the build quality and the finish, and the range really suits our current business. Since then we've been importing quite a few products and we've been signing up new dealers in Australia. One of the big sell points for us as why we really like dealing with SIP and what helps us to get the business started in Australia is probably been the 3-year warranty. It gives customers who are buying the machine on the other side of the world a lot of confidence to purchase and go with the SIP brand. And that's definitely been helping. And then I guess from our end, the customer feedback when we actually get the machinery in the field has been very, very good. Every time we take the machines out in the paddock, be it for a sale or a demonstration, it exceeds our expectations or the customer's expectations. So
yeah, we're very pleased to be working with SIP and looking forward to a long future ahead. Stan Malcolm from Webline Agriculture in New Zealand. We became a SIP partner. We came to Agritechnica, I think, in 2009. We were looking for a reputable grass harvesting supplier. We considered a number of options, and then we had a meeting with the SIP team, and after about, I think, 1.5 years of evaluation, including a trip to Slovenia in the middle of a summer, we decided to proceed. And we've now it's coming up just about 15 years. We've had a partnership with SIP. The product has gone from strength to strength. We always believe, and I think this is probably from a global perspective, that if the SIP equipment works in New Zealand, it works anywhere, because our conditions are quite tough. So yeah, we're very pleased to be in a SIP partner and had an excellent relationship from management right through. To build the brand has been an interesting exercise. We found the way to build the brand was take off the label, ignore the colour. Now let's look at what the componentry and the way it's built, and explain that to the customer, the contractor, the farmer. Then they see what the real value is. So it's not about price, it's not about a name. The name itself has certainly come up, and now the value proposition of a New Zealand farmer as SIP has come well up. So it's growing.